Welcome to Kechhatapodcast, and this is episode number 29. And in a few months, Amun and I are going to become 29 years old, Oh no. technically speaking. All right. So, technically, if you stay with us for one more year, we might change our introduction from two friends in their late 20s to two friends in their 30s. Shit. Anyways, Kechhatapodcast is a podcast where two friends in their late 20s come over and talk about anything and everything about life, about things, about emotions. And today, and occasionally with a guest, and let's not forget that today we have one, two, three, four, five, six guests with us. And this is the first time we're having this big ensemble of guests. And to be very honest, I am feeling a little anxious. Yeah. And because we've not had these many people from around different places and the world. So let's go ahead and say hi. Hi, everyone. Hello. 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 Okay. So, anyways, man, Aish, so how do you start, man? But technically, so this was a prompt. I mean, we had people reply to us on what would you want to let go, as 2020 is almost over. And for most of us, 2020 has been a roller coaster of a ride. And at the same time, we have instilled new ideas. We've understood the meaning of being with self. And at the same time, there are times when, we thought about all of these dreams and hobbies we had. And having the time to do something on that itself was a self-actualization of sorts. So for this episode, we are talking about letting go, about anything and everything in your life and everything else. Yeah. So basically, Aish, are we talking about 2020 like that key kura you feel like you should let go personally wise? Are we talking in that space? That space to a certain degree. Yes, when I posted that prompt on our page, I felt like, hey, it's December and it was, oh my God, 8 months. Not really been outside at all properly. At the same time, it was something to ponder upon. कि 8 महिना घर बस्यो यार, 8 महिना यहाँ हो र भने होइन. So त्यो बेसिसमा I felt like letting go of anything and everything that you'd want, some ideas that you thought you'd live with your entire life and changed in the middle. So yeah, on that note. All right. So I think straight away, I'm guess like. Yeah, who would want to start? Please go ahead. Like for everyone else, 2020 was a bit confusing, yet I don't know. There is no proper definition of 2020. So around that. So anyway, so anyone would like to first volunteer on that part? How was they? Like, what do you want to let go because of 2020? Anyone? Class or you? I'll start. Sure. I usually एकदम uncomfortable भइसक्यो उसलाई क्लासमा पढाएको जस्तो भइसक्यो यार कोही नबोलेर म सुरु गर्छु. यस्तो थियो like this started in like around March हैन नेपालमा and त्यसपछि during that time पनि एकदमै धेरै transition phase मा थियो के मेरो life, like things were changing, kind of like about to change हैन. And त्यसपछि I was एकदमै stressed about the change that was going to happen. And त्यसपछि this came this एकदम big change हैन. अनि मेरो चाहिँ because म transition phase मा थिएँ, I had this plans के यो A भयो भने यो गर्छु, B भयो भने यो गर्छु, C भयो भने यो गर्छु हैन. And then came this E and I was like, okay, I don't know what to do about this, right? And त्यसपछि so एकदम a planned life बाँचिराखेको छु जस्तो लाग्यो मलाई. यो गर्यो भने म यो गर्छु, यो भयो भने यो गर्छु भनेर I like this proper त्यो road map के. अनि त्यसपछि what I want to let go of this 2021 मा भन्देखि एकदम धेरै प्लान पनि गर्नु हुँदो रहेछ because छापु एन्सर हुन्छ नि.
external environment is dynamic in nature, change huncha, adaptable हुनुपर्छ यता उता हैन. That is like real कुरा भयो नि त. So that is like real. त्यसपछि I should not plan each and everything एकदमै strictly भनेर अब चाहिँ 2021 मा चाहिँ I like go with the flow. जे हुन्छ हुन्छ भनेर. So yeah. Okay, so coming back to your team Quran, because I remember you जब त्यो हामीले त्यो छ नि पेजमा लेखेको थियौ. So what do you want to let go भन्ने हिसाबमा अनि there were two things that you mentioned पेजमा. One was aspiration, Yeah. and one was anger, I guess. Yeah, right. तिमीले भनेको aspirations, I think that falls into aspiration होला हैन कुरामा चाहिँ. Yeah, किन भन्देखि I had this यस्तो ठुलो प्लान के I'll do this, I'll do that भनेर हैन. अहिलेसम्म पनि भएको छैन के त्यो हैन. It's like March to December हैन. घर बसेर त्यो एक्सप्लोर गर्ने अपर्चुनिटी पनि मैले पाइनँ के. आयुषले भनेको जसरी I used to think के मैले टाइम भएपछि म खतरा like lockdown for me was different in a way कि हैन. मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भनेदेखि म आइडल भयो भनेदेखि like म गर्छु what I had planned म गर्छु भनेर सोचेको थिएँ हैन. तर हुँदा हुँदै पनि मैले त्यो गरिनँ के. So it was like no. So प्लान गरेको कुरा चाहिँ हुँदै रहन्छ accordingly भनेर मैले थाहा पाएँ and that is why. Okay. आयुषले सबैलाई पठाएछ है. Don't question भनेर second. So no I want. So yeah. Actually for you, bro, because you know how conversations go. Yeah. Okay. So yeah. I want to pick it up from there, right? Pratistha so I think that just sort of relates to what I want to let go this year. Which when I got that question actually on my story, it really got me thinking. So good one. Well, I'd say 2020 has been very defining for me in a lot of ways. Especially especially in my academic journey, and basically the traveler in me is basically like finally I moved out of Asia, and it's such a huge thing. It's such a huge opportunity that I'm here in the UK right now. First time outside Asia. I mean, there's so many things that happened 2020 now which allowed me to do what I've always wanted to do. So I was always focusing on the future, not on the present. Okay, and Pratishaले भने चाहिँ त्यो plans गर्ने के plan गरिराख्ने कि अब यो भयो भने यो हुन्छ यो भयो भने यो हुन्छ. Like I was waiting for my scholarship decision and my thought process was okay, if I get the scholarship then this is what I'm going to do. Scholarship decision, I got it and then like okay, I got it, what's the next step, without even celebrating that I got it भन्ने कुरा के हुन्छ नि. अनि त्यो त्यसले पनि मलाई what it made me realize is that I wasn't living in the present that much, which the COVID situation obviously helped me realize a lot better. But also I was doubting myself about a lot of things despite me achieving it. Okay? So if I'm achieving something, my life ma kehi राम्रो भइरहेछ अनि there's negative भइरहेछ भने I was giving the negative more importance than the positive, and that was ruining my आफ्नो self-esteem. So what I want to let go of is to focus more on the positive and focus more on the future. Of course, negative aspects define you in certain ways and define your situations and define your present. But I think I want to shift my attention more into the positives and saying in my present, and maybe that would help me have better mental health as well. Which I've already started realizing, like even before 2020 ends. In fact, that question that you posted is what prompted me to think this and implement it in my life, and saying, right now I'm doing a master's, is super rigorous. I don't have time even to call home. Sometimes, some days, like I'm not sleeping, I'm just like reading articles, working on papers and assignments and stuff, especially because this is semester end. Ani like I deliberately separate a time in the day to sit back and think, okay, what did I achieve today? What were the good things that happened? Ani as a ke bhayo ma aile kaha chu huncha ni, where am I in the present and what did I achieve today bhanne kurale, and that has helped me in my mental health a lot. So I want to continue that in 2021. All right,
Thank you so much, Juliana. Mike. Yeah, that was really deep because Yeah. uh, even with me, I was going through almost the same phase of life till 2 years back. Now, finally, the thing here is I've started to laugh out loud on my own um, mental health. To be very honest, and when we have conversations with my friends, we're always like, remember the time when this happened, and all of us start laughing. Though it's not a laughing stock, it's not a laughing matter. But what I realize is I've started kind of understanding myself more. And these days, I would want to let go of a lot of things that were a little bit on the hazier side of life. And with that, I have been talking a lot with my father these days, and my brother that is there. But the amount of these conversations have started changing from what do you want to eat for dinner to remember the time when I used to get anxious when I was a kid, and he used to be like, yeah, remember like when we had like nochetas at home, the next day you would get sick. Did you know that? And I was like, could that have been one of the triggers that triggered me later on in life? And things like conversations like these are the conversations that I'm kind of having with my father, and that's something that I want to keep till later. But what I'd want to let go is लास्ट अल्छी भएर म साँच्ची यो लकडाउनमा लास्ट अल्छी भयो, लास्टै अल्छी भयो होइन. त्यसको लागि फाइनली एउटा रुटिन I've started setting up. The same time, I've got like 3 sections in my own room. I have one gaming section, one sleeping section, and one working section in the same room. So that's something that keeps me at bay a lot of times, and that has helped me a lot in terms of organizing myself better. तर मनमा चाहिँ म फेरि अल्छी नै छु है, लास्ट अल्छी चाहिँ मान्छे फेरि त्यही हो. So with this, anybody from our pool of people here who want to go ahead? Jigmay, would you like to add on that? Yes, sir. Bhayan hai, tutor mode bhaya. I know. I'm glad to go next. What I wanted to let go of this year was anxiety. I think Amul sir Liban respond gardakiri. I was quite happy just to be able to vent out afulai pani ke lagiratyo bhanera. Like this year, I think most of everyone would agree. And this year was very kasto bhanum. Now हाम्रो जस्तो लाग्यो थियो सबैलाई घरमै बस्नु परेर. And being a hospitality student, अब लास्टमा अब इन्टर्नसिपको फेज आउँदाखेरि हाम्रो कलेजमा पनि everybody was like in sort of a panic mood. पुरै अब ल अब इन्टर्नसिप के हुने हो र भनेर कलेजबाट पनि के रिप्लाई आउँदैछ कि the university is anything being updated, अब के हुन्छ कि भनेर पुरै मनमा नै डर एउटा बोकेर पछि ल हुन्छ अनि त्यहाँबाट अनि युनिभर्सिटीले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गरेर you guys can write a report for 1 year and that would be counted as internship भनेर अनि पुरै त्यो field research गराउँछु भनेर यस्तो भन्दाखेरि अनि पुरै नर्भसनेस एउटा आउँछ नि सर आफूमा पनि like real life experience पाएको छैन. You studied, but if you don't put that like whatever you've learned into practice, this one and आफूलाई पनि नि एउटा पछि real time मा employment पाउँदाखेरि पनि एउटा job पाउँदाखेरि पनि you are not confident enough कि अनि म यो गर्न सक्छु भनेर भन्ने एउटा मनमा पनि त्यो कन्फिडेन्स आउँदैन जस्तो लाग्ने. त्यस्तो सर लाइक अब अनि यस्तो फेजमा अनि स्टुडेन्ट्स आई फिल आर भेरी भल्नरेबल. अनि त्यस्तो बेलामा अनि प्रेसर अर्कोले अलिकति थिच्दाखेरि पनि झन् न्युजमा यु क्यान सी एभ्रिवेयर कि अनि हस्पिटालिटी बिजनेस गोइङ डाउन, होटल्स आर गोइङ डाउन, मल्स आर बिङ कन्भर्टेड इन्टु लाइक 1 सिंगल बेडरुम अपार्टमेन्ट्स जस्ट फर त्यस्तो गर्ने. अब देयर आर नो निड फर होटल्स. अब एयरबिएनबी इज द फ्युचर यस्तो यस्तो भन्दाखेरि अनि पुरै कस्तो डरमाथि डर थपेर अनि मान्छेहरू पुरै कस्तो स्ट्रेस हुन थालेपछि and I felt कि त्यो बेलामा अनि the correct response मेरो लागि चाहिँ सरले यस्तो पोस्ट गर्दाखेरि I felt anxiety was the word for me. त्यसैले अनि बिस्तारै आफ्नो ट्युटर्सहरू रतिन्द्र सर अमुल सरसँग कुरा गर्दाखेरि I felt कि there's no point in me stressing out about these things. I don't think a single person like me could like make huge changes नि आफूले पनि पुरै मैले नि चेन्ज गर्छु भन्नु अनि मेरोमा पावर के थिएन जस्तो लाग्यो. And I thought कि the best thing that I could do for me was just not caring about it. त्यसरी आफूलाई पनि त्यो किन एक्स्ट्रा स्ट्रेस बोक्नु भनेर त्यसरी आफ्नो एंजाइटी. I'm an anxious person by nature.
I feel मेरो एउटा quirk चाहिँ के छ भन्दाखेरि whenever I begin any sort of important task, I just need to clean my room. पुरै सफा भएपछि मात्र I feel comfortable. अब ल अब अनि assignment आयो अब गर्छु भन्ने भन्दा अगाडि like dishes, do the dishes, make your bed, everything is in the closet, organized, shoes clean, and पछि मात्र assignment. That's the kind of anxious person I am. So त्यही बेलामा अनि अमुल सरले पनि सोद्धाखेरि अनि एङ्जाइटी भन्दाखेरि पनि मेरो मनबाट पनि कतिको वेट निस्क्यो जस्तो लागेको थियो All right. Thank you, Jigmay. Yeah, I feel like Jigmay will be a really good husband for us. Because you know, के भयो सफा किन गरेको तिमीले कोठा मलाई anxious feel हो म सफा गर्थे वा हजुर सर I also cook. Bro, not sir, okay? I'm not your sir, I'm bro. Amul is your sir, I'm just bro. Bro भन्दा मलाई दाजु भन्दा ठिक लाग्छ दाजु. Alright, say दाजु then it's cool. Alright. So yeah, man. Rahul, man, like, के छ यार तेरो यार? अब के भन्नु भनेपछि 2020 चाहिँ नि कस्तो भयो भन्दाखेरि हैन अब मेरो ब्याचलर्स सकिन्छ अनि अब म्युजिक एथनो म्युजिकल पढेकोले चाहिँ नि अब सकिन्छ अनि त्यसपछि अब यस्तो के भन्छ ट्रेकिङ जाउँला कतै ट्रेकिङ जाउँला हैन अनि त्यहीँतिर गएर जस्तो अब रसुवा गयो भने टुङ्नाहरू हुन्छ हैन त्यस्तो खाली अब म्युजिकहरू डाँडाकाँडाको भाकाहरू लिएर एउटा रिसर्च गरौँला भनेर सोचेको चाहिँ थिएँ कि हैन अनि त्यसपछि त्यही अब पछि मास्टरलाई थिसिसमा हुन्छ भनेर तर के भयो भनेपछि पेन्डेमिक आयो कोरोना आयो अनि त्यसपछि सबजना गुटमुटेर अब त्यही घरमा बस्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि ल ठिकै छ अब त्यसरी म पोजिटिभिटी हेरिरहेको थिएँ कि कस्तो हुन्छ अब सबैजना एटलिस्ट फ्यामिलीहरू सबैजना एक ढिक्का भएर बसिरहेको छ कहिले टाइम दिन नपाएको हामीले सबैले फ्यामिलीलाई दिइरहेछौँ भनेर बसेर त्यो केही समयसम्म त रमाइलो लागिरहेको थियो कम्प्युटर गेम खेल्यो होइन अब पहिला पुरानो गेम हुन्छ नि अब नोस्टाल्जिक गेमहरू खेल्यो रमाइलो भइरहेको थियो पछि साथीहरूसँग कुरा गर्दा ल यसलाई कोरोना लाग्यो है भन्यो पछि यसलाई कोरोना लाग्यो है भन्दा हुन्छ नि सब फ्यामिलीलाई लाग्नु थाल्यो ल पछि त आफूलाई लाग्नु थाल्यो होइन अनि त्यसपछि एकदमै जस्तो भयो क्या अब खासै मलाई चाहिँ नि अब यो लेट गो चाहिँ नि खासै टपिकमा चाहिँ के कुरा गर्नु चाहिँ नि मलाई खासै लेट गो चाहिँ नि के गरौँ जस्तो सोचेको चाहिँ छैन होइन बरु के समाटौँ जस्तो सोचिरहेछौँ अब लेट गो कुरा गर्ने भने चाहिँ अब लाइक म मात्र होइन सबैजनालाई अब पेन्डेमिक चाहिँ नि लेट गो गर्नु पर्ने भइरहेछ नि त होइन द्याट्स इट अब के भन्छ खासै त्यही हो लेट गो भन्दा नि के समातौँ जस्तो भइरहेछ अब त्यही हो पहिलाको पेन्डेमिकले लेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब फर्स्टमा अब अमुलले के भन्छ अब स्टोरी राखेको थियो अनि त्यसपछि के लेट गो म त सोचेर बसेँ होइन अनि त्यसरी लेखिनँ फेरि अर्को पालि के लेट गो गरेर नेगेटिभिटी बाइकमा केही माइन्डमा नआउने कि अब हुन्छ नि केही एकदमै नर्मल एन्सर जस्तो लाग्यो कि अनि त्यसपछि ल अब चाहिँ नि केही लेट गो गर्नुपर्छ पेन्डेमिक लेट गो भन्छ अब त्यो यो लकडाउन भनेर लकडाउन लाइक गर्यो छोड्यो त्यस्तो चाहिँ नि खासै गरेर के अब त्यो भएको चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो होइन मेबी हामीले अब लेटको चाहिँ नि गर्ने टाइम आइसक्यो अब कसरी चाहिँ ठिक छ we'll get back to that Sahaj man I think राहुलसँग पनि रिलेट हुन्छ यो कुरा मलाई नि मेरो त्यो के भयो भने स्टार्टिङ यो जुन चाहिँ कोरोना भयो नि त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ एकदमै बिजी के जहिले अफिसमा होइन जहिले भिडियो सुट होइन यताउता जहिले काममा मात्रै बिजी अनि मेरो चाहिँ पहिलादेखि एउटा के थियो भने चाहिँ एउटा मलाई एज अ क्रिएटिभ इन्डिभिजुअल मलाई इन्स्टाग्राममा एउटा पेज बनाएर आफ्नो एक्सप्रेस गर्नु मन लाग्थ्यो कि केही नयाँ बनाऊँ तर कहिले बनाउनु पाएको छैन जहिले पछि गर्छु भ्याउँदैन एनर्जी छैन हुन्छ मुड स्विङ्स हुन्थ्यो अनि ठ्याक्कै यो कोरोनाको अब लकडाउन हुन्छ है भन्नु म के भने अब डिनायल फेजमा थिएँ कि ओहो अब चाहिँ टाइम पाउँछ है अब सबजना घरमा हुन्छ कामको अलिकति प्रेसर कम हुन्छ है अब चाहिँ घरमा हुन्छ भनेर सो फर्स्ट मन्थ चाहिँ म त्यसमा एकदमै फुल्ली एक्टिभ भयो कि म यो कोरोना त आई थिङ्क गयो भने 2 महिना जाला भ्याक्सिन त आइहाल्छ कुरो यस्तै त हो जहिले जस्तो लाग्थ्यो कि विच वाज आई वाज इन डिनायल अनि म म्युजिक पनि बजाउँछु होइन सो साथीहरूसँग बल्ल तल टाइम पाएकोलाई गिटार बजायो कभर सङ बनायो गरेको तर 81 पछि मलाई चाहिँ एकदमै हिट भयो कि आई वाज सो इम्पेसेन्ट टु डु अल द थिङ्स द्याट आई वाज इन एबल टु डु होइन सबै एकैचोटि गरेँ अनि एकैचोटि पछि बिस्तारै एकदमै फ्रस्ट्रेट हुन थाल्यो एनर्जी सकिएको जस्तो भयो कि
हो यति दिमाग चला अब त गर्नै सकेन हुन्छ नि अनि ला अब त वर्ल्डलाई के हुने होला साथीहरूलाई पनि सबैजनालाई भयो झन् यो अमूल्य पनि हो मलाई पनि भयो भनिदिन्छ होइन अनि कस्तो भयो त्यहाँबाट पछि मलाई एकदमै नेगेटिभ कुरा मात्रै खेलिरहने हुन्छ नि 4 months पुरा ल अब के हुन्छ ल मैले अब काम गर्न सक्दैन होला सो मेरो त्यो त्यस्तै गर्दा मेरो इन्स्टा पेज पनि मैले अपलोड गर्ने मेरो हल्ट भयो कि अहिलेसम्म नि हल्ट छ कि अनि त्यसै मेरो त्यति बेला मेरो अल्छी सुरु भयो प्रोक्रास्टिनेट गर्ने सुरु भयो जे पनि भोलि गरौँला आज काम अलिक गर्छु सुत्छु कोठामै त हुने हो भोलि गरौँ भोलि भोलि भन्दा भन्दै सो कुरो त्यही हो कि आई थिङ्क मैले पनि त्यो क्वेसनमा चाहिँ के लेखेँ भने नेगेटिभिटी आई निड टु लेट गो अफ माई नेगेटिभिटी एन्ड यु नो प्रोक्रास्टिनेट गर्ने बानी सो मैले चाहिँ त्यही लेखेको होपफुली आई क्यान What's the Instagram page? ST Motions. ST Motions. It's an animation page. So आज सबैको आई थिङ्क जुलियानाको के अरे राहुलको युट्युब पनि उसको पेज छ प्रोत्साहन पेज छ आई थिङ्क विल पुट एभ्रिथिङ फर डिस्क्रिप्सनमा एज अ रिमाइन्डर कि आई थिङ्क वी निड टु लेट गो नाउ वी निड टु लाइक गेट ब्याक इन वर्क भन्ने हिसाबमा आई गेस होइन आयुष आई थिङ्क त्यो गरौँ न हामी Yeah, we got to. Yeah. On that note, yeah. So Ruby, yeah, how has it been for you? Because I think you've seen it first-handedly more than any of us when you talk about not just letting go, but also COVID, also studying MPH. How is it going there? So it's very interesting that you bring that up because I mean just by listening to everyone here, so the feeling is common. Like Pratistha, Juliana, it's that living in the moment is necessary, but it's also doing realization that you don't have to like plan everything all the way through, or like there's a lot going on. And like Jigmay, Sahaj or Rahul, they talked about having like of a mental health kura dekhi lera internship or like difficulties of our own professions. Sabai kura is like it's like I can relate to every single one of that just okay. And I'm sure you can too. I know, and whoever is listening to this, they will also say like, yes, I can relate to at least one of these things. For me, what was difficult was surumate, because I'm a doctor in Nepalma, like here I'm not licensed yet. Being a doctor, being a public health professional, and having a global public health emergency, it was ekdamai crazy suruma ta jab like huncha ni it was starting to bud out and China tira त्यतिखेर नै it was already on my radar. I did a presentation on it for one of my classes and I was like, oh yeah, this has like potential to go like and spread all over the world. And I thought that was just a presentation. Eventually they will like huncha ni they will contain it sort of okay. But yeah, that was in January अनि पछि बिस्तारै बिस्तारै गएर and like it started to spread all over the world. अनि जब यतातिर चाहिँ lockdownहरू हुन थाल्यो, they started to put orders for stay in place, shelter in place, whatever. Then मेरोमा चाहिँ कस्तो feeling आयो immediately भन्दाखेरि being like a doctor and like public health professional, my immediate reaction was like, how do I help? हैन I need to do something. I need to do something for patients, for people, because this is my field. This is my field, and this is a little selfish or like very me-centric, but that is my immediate reaction. I mean, my colleagues in public health, they felt the same way. Okay? They were like, help like, and so that's I think part of being human. You have those feelings immediately. It was good to know that I was not going crazy and it was like everybody else who was also feeling like that. So pandemically मेरो पार्टमा चाहिँ के डिस्टर्ब गर्यो भन्दाखेरि I was also looking for an internship हैन समरमा चाहिँ internship गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ and then I was interviewing for that अब त्यो in person नहुने भएपछि like how do I do this हैन eventually I ended up doing it virtually and it was still like हुन्छ नि यसरी नै Zoom-मा we were like coordinate गरेर I was able to do a pretty productive राम्रै भयो जस्तो भयो. But at the beginning I was like कसरी खोज्ने के गर्ने त्यो uncertainty was just maddening. I also had feelings of anxiety. I also clean when I'm anxious, but then
like not all the time. It really helps. It's just part of it. And just to say that, like, people are not, that's not unusual. Just like, the other thing is, like, in response to this, के गर्ने help गर्ने भन्दाखेरि I kind of started to volunteer for यताको academic public health volunteer course भन्ने छ अनि सबै यहाँको स्कुलहरु चाहिँ they started like all like public health schools or even like schools in general हैन Harvard भयो UMass Boston University Tufts भन्यो like everybody started to like form this coalition to like help यताको local health departments and I was able to be part of that. And I'm sort of like doing my distress, so I was able to kind of deal with it by helping other people. And I think my answer to that prompt that you guys posted was like grief, and I just like to talk about that for a bit. So the reason I said grief, I'd like to let go of grief is because हाम्रो जुन यो experiences that we talked about, like I was also planning, like wow, like in 2020 I'm going to do my internship, I'll be in Boston, साथीहरु पनि यतै हुन्छ अनि घुम्न जाने, or like we'll visit different places. त्यो सबै थियो के, and like all of that really went down the drain when this happened, अनि I did not like continue travel or anything throughout the past 9 months. I know some people have taken precaution and like they're doing these travelings and whatnot as needed. I did not do that. So when you don't do what you plan to do, to like after like the kura to know that I think there's like a grief associated with it because it's also a loss. Like it's a loss in the sense that you don't get to do what you plan to do and to envision gareko huncha, and sometimes the thing you envisioned is like so strong, and to not get to do that is like also grief. It's like losing something, and hopefully like letting go of that, like process got it being able to let go of that and then move into 2021 with a fresh start. And I absolutely agree again with that's also my takeaway from this whole thing, like to live in the moment, to do things the best you can right now, because like future is really like it's very uncertain. And I think that's all for me. All right. Aishman? Bro, in the end we come to you, bro. All right. So I should think like bro. Bro, multi भन्छु के bro. Yeah, sorry, yes. If you remember. Oh my god, man. Now I feel sad. sorry, man. Anyways, I think I think we all have this common thread. I think grief was such a deep yet common like I think attachment. And I think coming back to this COVID and everything that happened, I was working in a hotel, hotel my and hotel bond boy, right? So I was unemployed for the first time in my life in last 6 years perhaps, so it was like, oh shit, okay, because about 28 29 भनेको यहाँको केसमा हैन, यहाँको केसमा इज अब करियरमा के गर्ने एज हो नि त, अब नाउ समथिङ कन्स्टेन्ट एउटा के गर्नु पर्यो भन्ने एउटा एज हो, एन्ड त्यही बेला लाइक शिट राइट द होटल क्लोज डाउन, जो त के गर्ने भयो. एन्ड आई थिंक त्यो बेला आई थिंक वी अल ह्याड द्याट मोमेन्टली एउटा टाइम पायो सबले हुन्छ नि टु रिफ्लेक्ट ब्याक एन्ड डु एभ्रिथिङ. अनि यो इयर चाहिँ आई ओपन अप माई ओन हुन्छ मार्केटिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनी, राइट. अनि लेट गो क्वेसनमा चाहिँ मैले कहाँ जोइन गर्न खोजेको भने चाहिँ I think throughout the year भन्नु पहिलाको throughout the year as well त्यो अगाडि पनि आफूलाई अन्डर भ्याल्यु चाहिँ एकदम गर्थेँ क्या म आफूलाई, हुन्छ नि काम वाइज हो, लाइक काम वाइज भनौँ न, काम वाइज एनिथिङ वाइज होइन, आफूलाई एकदम अन्डर भ्याल्यु गर्थेँ. अर्को आँखाबाट हेर्ने भयो भने चाहिँ ओ हुन्छ नि ओके लाइक इज डुइङ गुड भन्ने हिसाबमा हुन्छ नि, द्याट इज अलवेज देयर हुन्छ नि, जो हामी जहिले पनि अरू के ग्रास इज ग्रिन अदर हुन्छ नि त्यही नै छ, राइट. बट द एक्सपिरियन्स वी हेभ हुन्छ नि, आई थिङ्क आई क्यान स्पिक इन बिहाफ अफ एभ्रीबडी यता होइन, द एक्सपिरियन्सेस वी हेभ आई थिङ्क वी आर बेटर जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली होइन. अनि आफ्नो हिसाबमा राइट हुन्छ, इन्डिभिजुअल हिसाबमा जुन हामीलाई आफ्नो डाउट गर्छौँ नि त्योभन्दा चाहिँ आई थिङ्क वी आर बेटर देन द्याट. सो लेट गोमा चाहिँ आई थिङ्क आई डोन्ट वान्ट टु अन्डर भ्याल्यु माइ सेल्फ एनिमोर अब होइन. यसैले पनि हुन्छ नि जुन यो कम्पनी सुरु गरेँ मैले, आई कुड हेभ ओपन अप दिस कम्पनी 2 years ago क्या,
आफ्नो एक्सपिरियन्स वाइज हेर्ने हुन्छ नि आफ्नो एक्सपिरियन्स नलेज वाइज वाट एभर वाइज स्किल वाइज हेर्ने हो भने आई कुड हेभ ओपन दिस माई कम्पनी 2 years ago मलाई जब आई ओपन दिस कम्पनी मलाई 3-4 महिना लाग्यो टु प्रमोट गरौँ नगरौँ हुन्छ नि मान्छेले के हुन्छ नि एम आई लाइक गुड इनफ टु बी अ कन्सल्टेन्ट टु अ कम्पनी अर टु पिपल हु आर ओल्डर देन मी होइन त्यो प्रमोट गरौँ नगरौँ आफूलाई आई वाज लाइक फक इट भइरहेछ हुन्छ नि एक टाइममा अनि देन रिसेन्टली चाहिँ मैले बल्ल रिसेन्टली हुन्छ नि आई स्टार्टेड टु प्रमोट आई वाज वर्किङ आई ह्याड फ्यु क्लाइन्ट्स आई ह्याड अलरेडी क्लाइन्ट्स तर क्लाइन्ट्स हुँदा पनि आई वाज डाउटिङ माइसेल्फ कि हुन्छ नि सुड आई प्रमोट माइसेल्फ अर नट भन्ने हिसाबमा इट्स लाइक नालाई फक इट अब यो त्यताले भएन होइन दिस इज नट द वे इट इज हुन्छ नि यसरी अगाडि बढ्नेवाला छैन एन्ड कोभिड एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि एट द सेम टाइम इट वाज लाइक किनभने सानो एक्सपिरियन्स कोभिडको पनि it was a bit, I think it was overwhelming for all of us in general. I think this was the first time we are facing यस्तो कुरा नि त अनि जब मेरो फ्यामिलीलाई सबलाई कोभिड भयो अनि when हुन्छ नि मेरो ड्याडलाई हस्पिटल लानु पर्यो इट वाज क्वाइट हुन्छ नि इमोसनली एकदमै वान अफ दि मोस्ट भनौँ न होइन दि मोस्ट च्यालेन्जिङ टाइम इमोसनली मेन्टली जब ड्याडलाई हस्पिटल लानु पर्थ्यो अनि डक्टर वाज लाइक हुन्छ नि अब आई डोन्ट नो है अब आई डोन्ट नो आई वुड लाइक टु आस्क रुबी एज वेल यो क्वेसनमा चाहिँ डक्टर्सहरूले एकदम फ्रेङ्कली भनिदिने क्या आई डोन्ट नो हुन्छ नि सेफ साइड बस्यो है के हो होइन अलिक केही भन्न मिल्दैन भने भन्छ डक्टरले होइन त्यसरी बोल्दैन नि त अनि बोल्न बित्तिकै आज लाइक हुन्छ नि आँडा सल्लो आँसु आयो होइन वाट एभर इट इज राइट द पोइन्ट द्याट आम ट्राइङ टु मेक इज त्यो हुन्छ नि होल दिस एक्सपिरियन्सले गर्दा चाहिँ होइन जे छ अहिले पनि घर हुन्छ नि यो हुन्छ नि अब यो वेट गरेर काम छैन आफूलाई द मोर यु डु इट द मोर यु विल नो यो भ्यालु भन्ने हिसाबमा सो या द मेन कुरा द्याट कमिङ ब्याक summary wise let go saying yes I don't want to undervalue myself anymore I don't want to overvalue myself that's a different topic altogether but I don't want to undervalue myself and especially my work so yeah man so relatable I think we also tend to do that when we compare ourselves with others which I did a lot I mean isn't that human nature though yeah तर कस्तो भने लाइक अमूल्य जस्तो I was also tested positive for COVID होइन अनि it got त्यो tendency got so extreme कि I was looking up cases of people in their recovery and I was questioning myself like is my body this weak कि मलाई यत्रो लामो टाइम लागिरहेछ recover गर्न भनेर हुन्छ नि अनि त्यसले चाहिँ added anxiety कि अनि रुबी र जिग्मे I don't clean, I eat when I'm anxious. So I like kept overeating, like eating unhealthy at a time when I'm supposed to nourish my body, so that it recovers well. I mean, as Amanda is saying it. Even like combating this whole virus, if you get infected, it's so much more mental than it's physical. At least that was what it was for me. I guess we have 2 other people here who've gone through a similar experience, because kasi biram bhako haina ma 2 din biram bhako ke kehi bhaena ke malai तर the mental anxiety and plus it was exactly at the time when I was supposed to move to a new country I was supposed to start a new journey and I was always like हुन्छ नि मेरो सबै फ्ल्याटमेट्सहरु पुगिसक्यो म पुगेको छैन मेरो लाइक सम कुन चाहिँ फलाना रिलेटिभको चाहिँ एक हप्तामै पोजिटिभबाट नेगेटिभ आयो अरे मेरो 3 हप्ता भइसक्यो आएको छैन I'm reading these cases and blogs that are saying like हुन्छ नि it can evolve into यस्तो कुराहरु फेरि it's such a condition that's not even well informed or well researched because it's so new and you don't know what to believe and what not to believe any yeah it's just it was a crazy experience त्यहाँबाट पनि साह्रो हुन त अब त्यो कम्पेरिजन भन्ने हो ह्युमन नेचर हो हैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि रियालिटी नै बिर्सिने जस्तो हुँदो रहेछ कि that's why I say like focus on the present focus on like I feel good in my body but I'm still doubting myself के भइरा हो कि भित्र भने जस्तो कि हुन्छ नि but that's a more physical example तर I guess mentally when we think about our own value पनि that comes in a lot just like someone of course don't overvalue yourself but don't think that just because someone else is doing a little better of someone especially of the same age and say hey ule ta यस्तो ठाउँमा जब पायो यति कमाउँछ अहिले where are you the imposter syndrome is real okay yeah it is absolutely it is
तर आई थिङ्क कमिङ ब्याक टु हुन्छ नि जुलियानाको केसमा जुन रुबिलले भन्यो इम्पोस्टर सिन्ड्रोम मलाई लाग्ने पर्सनली यो कुरामा कम्पेरिजन इज ह्युमन नेचर होइन त्यो यु क्यान जस्ट से कि कम्पेयर गर्नु हुँदैन त्यो एकदमै फिलोसफिकल मोटिभेसनल कुरा हो हुन्छ नि त्यो यु क्यान जस्ट लिसन एन्ड द्याट द पोइन्ट इज कि कम्पेरिजन हुन्छ बट द चोइस चाहिँ त्यो अनुसार बनाउनु भएन यु कम्पेयर राइट हुन्छ नि यु कम्पेयर तर त्यो कम्पेयर हेरेर चाहिँ यु डोन्ट मेक चोइस कि ओके सिट यो सी इज डुइङ लाइक दिस म अब यस्तै गर्छु एन्ड कम्पेयर गर्नु इज देयर होइन त्यो यु क्यान हेल्प इट इट विल ह्यापन जस्ट आई थिङ्क यु सुड नट चुज चाहिँ आउँछ लास्टमा बिकज पावर अफ चोइस भन्छ नि इट्स इन अल योर ह्यान्ड आई गेस परह्याप्स मेबी त्यो कम्पेरिजनलाई कतिको पावर दिने भन्ने जस्तो लाग्छ exactly यसको I think like एउटा सानो component चाहिँ I also feel like if you think that you're it's like at the back of your head अलिकति चाहिँ ए I'm not doing good भन्ने जस्तो त्यो feeling भयो भने चाहिँ I think like that's what it rides on कि so त्यही अनि like अमूल्य भनेको जस्तो like they working on yourself and building that confidence saying that होइन I'm doing a good job होइन हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ like we have a lot of like negative self talk अनि त्यसपछि अरू कसैले के भने हुँदैन आफैले आफैलाई चाहिँ like होइन like this is not that good enough अनि अरूले ए राम्रै त छ नि भन्दाखेरि and you're like होइन यतिकै भनेको मात्रै हो it's like I'm actually not that good भने so I think like it's also important to build your positive self-talk आफैलाई and I think it sometimes that means that just telling yourself that hey I'm doing a good job यो गरेको छु मैले मेरो साथी मेरो पोजिसनमा भएको भए मैले के सजेसन दिन्थे you would obviously not bring your friend down नि त ए राम्रो त गरेको छ नि like you've gone through so much this year you eventually like whatever you're doing to progress so it's not going backward at least you're trying something त्यो सबै त्यो positive कुरा हो के but I guess like for some reason like we just don't see it अनि to consciously trying to recognize those things is very useful in like building yourself up and that is very powerful जस्तो लाग्छ and then at that point even if you end up comparing like as we said like the human nature जस्तै हो त्यतिखेर पनि त्यसले चाहिँ अलि धेरै पावर होल्ड गर्दैन जस्तो फिल हुन्छ अनि just to address what Amul just asked me a while back I think like हुन्छ नि maybe outright like when somebody gave you like हुन्छ नि अब डक्टरहरूले बोल्दाखेरि तिमीले जसरी ब्लन्ट भयो भन्ने जस्तो कुरा गरेको थियो my opinion is that there's a skill to it you know like to talk to patients talk to relatives it is a skill okay I don't think there's any other way to it I don't think they should lie you know like everything is good भन्ने कुरा आउँदैन but also like to say that maybe there are things that we are taking into consideration भन्ने there's a nicer way or like a more comforting way a way to show that I'm also with you I know we're working on this together we're tackling this common problem together when you empathy skills thing I think it depends on the individual people I think doctor should let go of being blunt you're saying I guess anyways man so yeah अरू कसैको आयुष के छ man Anybody else on our floor? Yes, Sahaj, yes, please. Sorry about that. And since we're talking about comparison होइन I think यो लकडाउनले गर्दा धेरैजनाको नेगेटिभिटीले नै त्यो कम्पेरिजन गर्ने त्यो एम्प्लिफाई भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ किनभने टु मच सेल्फ टाइम पनि भयो होइन एक त एक्लै पनि हुने भयो नि त आई थिङ्क अब धेरैजना अब रुममै हुन्छ इफ डेस्क जब हो मेरो केसमा चाहिँ के भने म चाहिँ एकदमै कम्पेयर गर्ने बानी चाहिँ छ कि मेरो विच इज नट गुड अनि अब मैले अघि भने जस्तै मैले चाहिँ अब हुन्छ नि सुरुको फर्स्ट मन्थ चाहिँ म एकदमै एक्टिभ भएको थिएँ केही नयाँ बनाउँछु है भनेर पुरा गरेँ तर स्लोली त्यो डिग्रेड हुँदै गएपछि म आई स्टार्टेड टु डाउट माइ सेल्फ होइन आई ट्राई टु कम्पेयर विथ अदर्स वर्क के मेरो वर्क के राम्रै छैन भन्छ नि कता कता एनिमेटर्सहरूको हेरेर ओहो मेरो त अझै राम्रो होला जस्तो छैन मलाई चाहिँ अब दिक्क लाग्यो यो चाहिँ अब भोलि ट्राई गर्छु म भन्यो भने जस्तो हुन्छ नि कम्पेयर गर्दा 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 त्यो एउटा त्यसमै मात्रै मेरो माइन्ड जाने हुन्छ नि मेरो साइड अफ त्यो पोजिटिभ थिङ्किङै गइसकेको थियो कि
त्यो धेरै सेल्फ रिफ्लेक्ट गरेर हो यार धेरै जे सेल्फ होस्। गरेर I guess And I don't know कि अब के Yeah, हो yeah. नि अहिले Makes sense, makes एक्ज्याक्टली sense. भन्नै गाह्रो छ होइन Yeah, makes sense, man. आई थिङ्क त्यो पनि आई थिङ्क वी सुड किप इन माइन्ड कि मिक्स इमोसन्सले आई थिङ्क हामीले कम्पेयर गर्ने बानी पनि बढ्दो रहेछ त्यसलाई चाहिँ आई थिङ्क ख्याल राखिराख्नुपर्छ Yes, you need to let go of comparison as well. As well, right? त्यो लेख्नुपर्ने रहेछ Bro. Most common thing to all of us is Yeah. yeah. So मेरो yeah. अलिकति डिफ्रेन्ट भयो के यो कुरा हजुर म प्रतिष्ठा त्यस्तो रिलेट गर्न सकिनँ यो पोइन्टमा आएर One, please. सो म पनि एकदम कम्पेयर गर्थेँ तर प्रायर टु लकडाउन किनभने लकडाउनमा आई स्टार्टेड मेडिटेटिङ अनि सेल्फ रिफ्लेक्टिङ इनफ नट ओभर डुइङ इट होइन आई वाज लाइक सो लास्टमा चाहिने त त्यही फुड फ्यामिली अनि त्यसपछि बस्ने ठाउँ त रहेछ नि जस्तो फिलिङ आयो क्या लाइक वाइ आर वी स्ट्रेसिङ सो मच अबाउट अल दिस अदर थिङ्स किनभनेदेखि लास्टमा चाहिने त यही 3टा कुरा मात्रै रहेछ भन्ने जस्तो फिलिङ आयो आई वाज लाइक आई स्टार्टेड टु फोकस अन माई सेल्फ अनि वाट आई वान्टेड टु डु आई वाज लाइक मेरो थट प्रोसेस चाहिँ कसरी चलिरहेको थियो भनेदेखि म भोलि मरिहालेँ भनेदेखि होइन आई वान्ट टु बी एबल टु accomplish all these things क्या मैले यो चाहिँ गरेर मरे है भन्ने जस्तो हुन्छ नि त्यो थट प्रोसेस चलिरहेको थियो क्या अनि फर मी इट वाज डिफरेन्ट इन अ वे कि म अलिक कम्पेयर गर्न छोडेँ अरूसँग त्यो बेलादेखि म अझै पनि आई डोन्ट कम्पेयर माइसेल्फ विथ अदर्स पहिलाको जस्तो आम लाइक आम गोइङ टु डु वाट एभर आई वान्ट टु डु होइन किनभनेदेखि भोलि त आखिर मर्ने नै रहेछ अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि सो दिस थिङ इज सो अनप्रेडिक्टेबल होइन अनि त्यही भएर आई वान्ट टु डु दिस म गर्छु भन्ने खालको फिलिङ आएन आई वाज लाइक नो आई वाज नट कम्पेयरिङ माइसेल्फ विथ अदर्स तर त्यो किन पनि होला भनेदेखि मैले लकडाउनको बेला चाहिँ एकदम कन्सियसली होइन स्क्रिन टाइम पनि घटाएँ क्या आई वाज नट अन इन्टरनेट त्यति धेरै म आई वाज अल्सो क्लिनिङ होइन आई चेन्ज माई त्यो स्टोर रुम इन्टु एकदम प्रपर रुम होइन अनि मेरो स्टोर रुम चाहिँ वाज इन अ प्लेस जहाँ इन्टरनेट कनेक्सन नै टिप्दैन क्या अनि मेरो वाइफाई अफ नै हुन्थ्यो अनि आई वाज क्लिनिङ एन्ड लाइक टर्निङ द्याट स्टोर रुम इन्टु अ प्रपर रुम होइन अनि त्यही भएर पनि आई थिङ्क त्यो भएर स्क्रिन टाइम कम भएको भएर पनि होला अनि राति म एकदम टायर्ड हुन्थेँ होइन त्यो क्लिन गर्दा 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 दिउँसभरि अनि आई स्लेप्ट एकदम छिटो त्यो मेबी इट्स द लेसर स्क्रिन टाइम Makes sense. Okay, त्यो मर्ने कुरा आयो नि होइन प्रतिष्ठाको so one point of time so I had this thought process of मरिलानु के छ र alright मरिलानु के छ र but in a very negative way like super duper negative way not in a positive way at all one fine day few bad decisions happened and I was just sitting and I had my friends and my brother in my own room and then I saw them and I was like संसार त अझै देख्नै बाँकी छ यिनीहरूसँग भन्नुभयो कि मलाई त्यो दिन चाहिँ सो द डाइकोटमी अफ लाइफ फर मी द्याट सेम डे ह्यापन वाज मरिलानु के छ र अग्रिड बट एट द सेम टाइम संसार नै देख्नु बाँकी छ नि it's chill a little bit time and again so that's how my life is going. I'm chilling to the max but at the same time I'm being productive as well so yeah so that's how it is for me Yeah. So I think time there but Rahul Ben kiss it brother अब के आएको कुरा गर्दा हुन्छ नि कुरा गर्दा अलिकति तेरो डिफाइन्ड हुन्छ नि लेट गो हिसाबमा स्टिल छ कि हैन कि पेन्डेमिकै छ तेरोलाई त्यो हिसाबमा स्टिल हुन्छ नि इज देयर एनीथिङ इन डिटेल के कुरा आयो कि कुरा गर्दा भन्ने हिसाबमा म चाहिँ अब यो कुरा सुन्दा लाइक मेरो चाहिँ अब कुरा चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्ट हुँदो रहेछ कि नर्मली हैन अब मान्छे चाहिँ अब कम्पेरिजनबाट लेट गो भएर चाहिँ म चाहिँ अब हुन्छ नि कम्पेरिजनलाई समाटौँ जस्तो लागिरहेछ लाइक हुन्छ नि अब मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ यो मान्छेले यस्तो गरे ल गरोस् न ठिकै छ हैन त्यस्तो टाइपको के ठिकै छ उसले गरोस् हैन त्यस्तो टाइपको के मेरो चाहिँ के त्यो हुन्छ नि उसले गरोस् ठिकै छ म आफ्नो टाइममा गरौँ न नगरे केही छैन त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि तर मेबी कम्पेरिजन गरे पनि केही चिज राम्रो पनि हुन सक्छ तर हैन अब इगो अब यता इन्फेरिटिटीहरु भयो भने चाहिँ मेबी रङ हुन सक्छ नि तर माइट बी राइट पनि हुन्छ केही चिज राइट पनि हुन सक्छ हैन अनि एउटा कुरा चाहिँ नि
रुम चाहिँ नि मेरो उल्टो छ क्या मेरो चाहिँ नि हुन्छ नि सफा भए चाहिँ एकदम एन्जाइटी हुन्छ मलाई चाहिँ लाइक यो यता भएको चाहिँ अलिकति राम्रो देखाउने टाइपको उताको रुम चाहिँ एकदम खत्तमै छ क्या लाइक के छ भन्दा मैले यस्तो घुमायो भने यस्तो क्यामेरा यस्तो घुमायो भने अनि प्रतिष्ठाजीले भन्नुभएको नि मलाई एकदम ठिक लाग्यो होइन यो के भन्छ के अरे के भन्छ कोभिडमा चाहिँ नि अब लाइक हुन्छ नि त्यही घाँसको बाँस कपास र मेन त मान्छेलाई मतलब हुने हो नि त होइन मोस्टली त त्यही हो अब अरू त त्यही अब सबै होल्डमा बस्न सकिन्छ तर घाँस बाँस कपास त बसिन्न नि अब त्यही चिजले नै अब मान्छेहरूलाई लाग्ने हो अब के भन्छ मान्छेहरू एउटै ठाउँमा बसे पनि के गर्नु होइन फेरि कमाउनु परिहाल्यो अन्त के भन्छ घाँस बाँस चाहिहाल्यो त्यस्तो तालले नै अब त्यही खासै हल्का यस्तो चाहियो टाइम टाइममा राउ त्यही त्यो पनि प्लस अब यो कोभिडमा चाहिँ अब दुईटा साथी चाहिँ एकदमै मिल्ने साथी नै बनाए है यही छ दुईजनाहरू नै म के बनाएस् ल दिज आर द बेस्ट फ्रेन्ड्स है कोभिडको लागि चाहिँ एकदमै यो दुईजना बाहेक चाहिँ अब हुन्छ नि कतै पनि नगए हुन्छ एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड बनाएर गए पनि हुन्छ लाइक हुन्छ नि अब एउटा मैले मिम देखाएको थिएँ कि होइन के भन्छ मिमको कुरा त कस्तो रहेछ एउटा थियो कि यो कोरोना र लभ भनेर चाहिँ नि के भन्छ एउटै हो र के मान्छेलाई जबसम्म लाग्दैन कति सिरियस भनेर थाहा हुँदैन एक्ज्याक्टली म्यान एक्ज्याक्टली एनिवेज थ्याङ्क यू राहुल अरू लास्ट थिङ द्याट दे वुड लाइक टु लेट गो आयुष सो छ नि लास्टमा है छ नि सानो एउटा रिक्वेस्ट सो एन्डिङमा चाहिँ सानो एउटा इफ राहुल इज ओके विथ दिस इफ जुलियाना ढिला भएको छैन भने अलिकति राहुल एउटा सानो म्युजिकल पर्फर्मेन्स इफ आई क्यान रिक्वेस्ट फ्रम यु राहुल चा सानो एउटा that is it is very close to your heart that you like to share किनभने कस्तो छ आर्टको इज भेरी इन्टिमेट कुरा हो हुन्छ नि सबैलाई सेयर गर्न मन नलाग्ला बट बजाउने भने या लास्टमा सो बिफोर वी एन्ड आइम लाइक आफ्टर वी एन्ड आफ्टर आयुषले लास्ट सेन्टेन्स भनिदिएपछि देन म्युजिकमा एन्ड गरिदिउँ भनेर म ट्युन गर्दै गर्छु ल हुन्छ म्याम थ्याङ्क्स सो मच वाइस ब्रो Yeah, man. So मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो आज धेरै भयो कनेक्ट नगरेको ब्रुबीसँग कनेक्ट नगरेको पनि धेरै भयो इट्स बिन इयर्स It's been a while connecting with people. It's been a while, being together with 8 people in the same room from different places. and it's been a while seeing Sahaj देखेको पनि धेरै भइसक्यो. So the whole idea of just conversing with all of us, it just felt like, hey, I mean, we're still here, we're still living. म एक राउन्ड अलिकति आँसु पनि आउनु थालेर पनि आँखाबाट so that being said, it's I'm happy I did this. I'm happy I texted Amul saying, hey, should we go and produce an episode on this itself? Yeah. He's like, let's do it. And we're like, let's call almost everyone who texted us back. And yeah. All right, man. Those who got ready are here, and I'm really grateful. Yes. Exactly. I'm very, very grateful that you guys came over. And I usually don't get this emotional with strangers, because for me, like teen strangers, right? I usually don't get emotional really soon. But yeah, it just felt like it connected to you guys a little bit, Sanai. And yeah, man, I'm happy we did this, Amul. I'm happy that you came to the coffee shop and we talked about this. And then yeah, I'm glad we did this. Yeah, man. I'm glad as well. So thank you, Sabolai. Very, very thank you so much, guys. So last ma ke bujhe ta huncha ni, everybody is going their own shit, right? Sabai ka आफ्नो इश्यूहरु छ, प्रब्लम हुन्छ, and hopefully we will be able to let go of all those grief. I think grief is the I really like that word. I think first time grief भन्ने word राम्रो लागेको in this context, to let go of all the griefs that we had last year or last year जे griefहरु दियो. So hopefully in 2021 we will not have those grief and those effects of it. So Rahul sir, सबैलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई from
deep downside. Thanks so much, guys, for making time. Thank you. Thanks so much, guys. ल मैले रमाइलो 9 बजाको भयो। चाहिँ जुनी भइसक्यो होइन ल यो सानो मिठो आयुष एन्ड or यसरी एन्ड गर्ने हामी एन्ड बिस्तारै Okay, yes. राहुल सरले With ट्युन हान्छौँ ल this, we are ending our episode number 29, which Amul and I are going to turn in the next few months. Oh, no. Thank you for tuning in. Thank you for listening from all over the world. And yeah, Rahul, it's your floor. Take it away. सिलु भन्ने सङ हो होइन एकदमै नेपाल भाषाको नेवारी भन्छन् होइन